This is the beginning of file number 8. We're back on the record at 4:20 p.m. Dr. Yang, we were talking earlier today about MT-10109L. That's the drug product that BOTOX is developing with Allergan pursuant to a licensing agreement, correct? Objection. 우리가 앞서서 MT-10109L이라는 제품에 대해서 얘기를 했는데요. 이 제품이라는 것은 메디톡스랑 엘레간이 체결한 라이센스 계약에 의거를 해서 개발을 했던 그러한 제품입니다. 맞습니까? 이세기. 네. Yes. BOTOX received KFDA approval for BOTOX in 2014, is that correct? 그러면 2014년인가요? 메디톡스가 KFDA에서 한국 식약처에서 미노톡스에 대한 승인을 받았습니다. 맞습니까? 14년인지 모르겠어요. 그 즈음일 것 같아요. I'm not quite sure whether it was 2014, but around that time. And it was shortly before then that BOTOX entered into the licensing agreement with Allergan, correct? 근데 바로 그 전에 엘레간하고 메디톡스가 라이센스 계약을 체결하게 된 것입니다. 맞습니까? 이희재기? 네, 엘러간하고 메디톡스 라이센스 어그리먼트 2013년 이 말에 이 하반기 했으니까 2014년이면 그 전이겠죠. 네. Yes, Meditox entered into a license agreement with Allergan towards the end of 2013 or second half of 2013. So it must be correct that it is 2014. Were you involved in the negotiations with Allergan? 그러면 선생님께서는 엘레간과의 그 협상에 관여를 했었습니까? 네. Yes, I was. How did it come to happen that BOTOX and Allergan were negotiating the license agreement? 그러면 어떻게 메디톡스랑 알레간이 그런 라이센스 계약에 대한 협상을 시작하게 된 것입니까? 제가 알기로는 엘러간에서 먼저 저희한테 접촉을 한 걸로 알고 있어요. To my understanding, Allergan first contacted us. To your understanding, why did Allergan contact BOTOX? 그러면 왜 엘레간이 메디톡스에 접촉을 했을까요? 이의제기 있습니다. 추측을 하게 합니다. 그러니까 처음에 그런 오퍼 왔을 때 저희도 이상하다. 왜 엘러간이 경쟁을 했었는데 그런 생각했어요. When we received such an offer, at first we thought it was quite odd because Allergan was one of our competitors. When BOTOX had discussions with Stiefel, did BOTOX approach Stiefel or did Stiefel approach BOTOX? 그러면 Objection. 메디톡스가 스테이플과 얘기를 했을 때 이게 메디톡스가 스테이플한테 접근을 한 것입니까? 아니면 스테이플이 메디톡스한테 접근을 한 것입니까? 이재기. 처음에 어떻게 이니시에이트 됐는지 잘 기억이 안 나요. I do not remember as to how such a contact was initiated. Do you remember how contact was initiated with Pierre Fabre? 그러면 피에르 파브르와 같은 경우는 어떻게 처음 접촉이 시작되었는지에 대해서는 기억하십니까? 기억이 안 나요. 처음에 어떻게 했는지. I do not remember how the first contact took place. When you said that BOTOX and Allergan were competitors, what market were you talking about? 아까 메디톡스랑 알레가는 경쟁사다라는 말씀을 하셨는데 어떤 시장에서를 의미를 하시는 것입니까? 당연히 보톡스 시장이죠. Of course, a BOTOX market. In what country? 어떤 국가에서요? 모든 국가에서. All countries. Well, after you thought it was odd that they reached out to you, what happened next? Did you call them back?
What happened? Objection. 예, 일단은 처음에 이렇게 연락을 했을 때 좀 이상하다라고 생각을 했다 그러셨잖아요. 그 다음에는 어떤 일이 일어난 건가요? 혹시 그 기억이 나십니까? 그 다음에 무슨 일이 있었는지 이의색이 있습니다. 네, 알레건한테 다시 이쪽에서 연락을 했나요? 그러니까 이상의 생각 당연히 할 수밖에 없었고 경쟁회사니까. 그래서 이제 우리가 엘러간하고 이렇게 할 때는 굉장히 조심스럽게 했어요. Of course, because it was one of our competitors, we thought it was odd. So when we had any dealings with the Allergan, we were very cautious. At the time that, well, first of all, how did Allergan approach you to Yeah. enter into the licensing agreement? 예, 라이선스 계약을 체결하기 위해서 엘레간이 어떻게 접근을 처음에 했었습니까? 이의색이. 그러니까 어떻게 접근을 했다는 게 어떤 의미죠? What do you mean by how? Email, telephone call, conference. 뭐 이메일로 접촉했나요? 전화로 접촉했나요? 회의장에서 접촉했나요? Objection. 이의색이. 우리가 이게 초기라는 게 몇 달, 뭐 처음 몇 달을 얘기하는 건지 뭐. 근데 어쨌든 우리가 엘러간하고 이메일도 커뮤니케이션 하고 실제 페이스 투 페이스 미팅도 하고 뭐 우리 사이트에 오기도 하고 여러 가지 뭐 경로로 접촉을 했죠. When you say at first, I'm not sure how many months you are talking about initially. However, we have utilized various channels such as emails, face-to-face meetings. Also, there was a visit made to our site. What was the first time that contact was made to your knowledge? 그러면 본인이 기억할 때, 본인이 아는 바에 따르면 그 최초의 접촉, 그것은 언제 이루어졌습니까? 그러니까 제 인식에는 우리가 2013년 그게 11월인가, 그러니까 2010 말인데 한 1년 전에, 그러니까 우리가 이야기한 게 1년 정도 걸렸던 것 같아요. 볼팍 피규어의 일종이. To my understanding, it was end of 2013 or November 2013. Anyways, it was 1 year before. So it was just a ballpark number. But that first, my question is that first contact, how was it made? Objection. 예, 그러면 다시 첫 번째 접촉. 첫 번째 접촉은 그쪽에서 어떻게 했나요? 첫 번째 접촉은 제가 알기로는 그쪽 CEO가 우리 CEO한테 레터를 보낸 걸로 알고 있는데 그게 맞을 거예요 아마. 근데 그게 정확하진 않아요. 제가 그렇게 알고 있어요. To my understanding, the first contact was made by their CEO by sending out a letter to our CEO. Maybe that is correct, but I'm not quite sure. At the time that that first contact was made, had BOTOX already contemplated trying to sell product in the United States? Objection. 그러면요, 그 첫 번째 접촉이 이루어졌을 때 그 당시에 메디톡스는 이미 미국 시장에서 제품을 판매하는 것을 생각을 하고 있었습니까? 이의제기. 당연하죠. 그러니까 우리가 컨택했을 때는 글로벌 마켓, 미국을 포함해서 그걸 염두에 두고 당연히 하는 거, 이야기를 하는 거죠. Of course, when we were contacted, we were talking with a global market, including the United States, in mind. But were you speaking with any other companies besides Allergan about selling product into the United States? 그러면 엘러건 말고 제 질문은 엘러건 말고 미국에서 제품을 파는 것에 대해서 뭔가 다른 회사들하고도 얘기를 하고 있었습니까? 그렇죠. 그 전에 뭐 조그만 회사하고도 이야기를 하고 하여간 그런 노력을 많이 했어요. 예. 뭐 파트너링 같은 데도 나가고 어쨌든 무슨 파트너링 미팅 뭐 이런 거, 파트너링 컨퍼런스 이런 데도 가고 파트너 찾으려고. Yes, we have made a lot of efforts. We also talked with a small company. Also, we attended partnering conferences in our pursuit for a potential partner. Yes, we made a lot of efforts before that. When did those efforts begin? 그러면 이러한 노력은 언제 시작했습니까? 그러니까 우리가 회사 만들어가지고
우리가 R&D를 계속 하듯이 비즈니스 디벨롭도 이제 예를 들자면 메디톡신에 관련된 비즈니스 디벨롭도 하고 우리가 이노톡스를 개발해서 이노톡스에 대한 비즈니스 디벨롭도 끊임없이 하는 거죠. 계속 비즈니스 디벨롭은. After establishing our company, we have made continuous efforts in terms of R&D. Likewise, we made such continuous efforts in terms of business development as well. That relates to meditoxin or inotox, whenever there is any product developed, we made such efforts in terms of business development non-stop. Okay, I'll try to be more specific. Can you identify any other companies besides Allergan that you spoke or met with to commercialize your product in the United States? 예, 제가 좀 더 구체적으로 질문을 하도록 하겠습니다. 선생님네 회사에서는 알레간 외에 그 자사의 제품을 미국 내에서 상업화 시키기 위해서 알레간 외에 만난 다른 회사 있었는지 그 회사에 대해서 얘기를 해주실 수 있으시겠습니까? 이재기. 네, 다른 회사하고 얘기를 했다거나 만난 그런 회사가 있으면 얘기를 해주시기 바랍니다. 근데 이제 선생님께서 질문하는 게 메디톡신 뉴로녹스에 관한 건지 아니면 MT1010-9L에 관한 건지 두 개 다인 건지를 정확하게 말씀을 해주셔야 될 것 같아요. I think you need to clarify in your question whether you are referring to meditox or meditoxin or neurotoxin or MT10109L or both 혹은 뭐 그 밖에. or something else. Prior to the time that Allergan reached out to Meditox, had you had conversations with other companies about commercializing meditoxin in the United States? 자, 엘레간이 메디톡스에 연락하기 전에 선생님의 회사에서는 미국의 메디톡신을 상업화하기 위해서 다른 회사랑 대화를 나눈 적이 있었습니까? 엘레간 전에. Objection. 이재기. 그렇죠. 예를 들면 아까 얘기했던 뭐 스티펠, 비에르파브루 또 그 이후에도 뭐 큐메드 아마 구글만 쳐도 나올 거예요. 큐메드하고도 얘기하고 그 다음에 뭐 이거는 메디톡신은 아니지만 걔네들은 그쪽은 그런 인텐션도 있겠지만 조그만 뭐 스타트업 회사들 다 제가 일일이 이걸 다 말씀을 드려야 되는지 모르겠지만 예 많은 회사들하고 이야기를 했습니다. Yes, they include Stifel, Pierre Fabre, and also a company named QMed. You can easily Google this company online. And also we also talked to small startup companies. It was not related to meditoxin. However, we did. So should I list all the companies that we had conversations with? We talked to so many companies. Please identify any companies that you would consider to have advanced beyond initial conversations. 그러면 그 최초의 그런 대화 말고 그 이상 그 대화가 진전이 되었다라고 생각할 만한 그런 회사 혹시 있었는지 있으면 그 회사 이름을 좀 얘기를 해주시기 바랍니다. 이재기. 그러니까 그 질문을 정확하게 저한테 하셔야 돼요. 그 질문을 이해를 못 하겠습니다. I don't think that I clearly understood your question. I'm trying to find a way to ask you to identify the companies that you think were important and not every company you ever spoke with, but I can ask the question that way. So please identify all the companies that you spoke with about commercializing meditoxin in the United States. Objection. 네, 제가 사실 선생님께서 여러 회사랑 얘기를 했다 그랬지만 그 여러 회사가 다 중요한 게 아니잖아요. 그 중에서 좀 중요한 회사가 어떤지를 파악하려고 제가 질문을 드린 건데 제가 질문을 조금 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 선생님의 회사에서는 미국에서 메디톡신을 상업화하는 것과 관련을 해서 얘기를 한 회사가 있었는지 있었다면 그 회사의 이름을 다 얘기해 주시기 바랍니다. 이세기. 아까도 말씀드렸죠. 메디톡신을 대상으로 했던 게 지금 스티펠도 있었고 그 다음에 피에르파브도 있었고 지금 생각하니까 멘토라는 회사도 있었고 멘토 아마 알 거예요. 멘토는 인수 그다음에 큐메드도 있었고 큰 회사들 또 지금 예를 들자면 그 이후로도 얘기하자면 뭐 독일에 있는
독일 다 디스클로즈 해도 되는 건가요? 어떻게 되는 건가요? 다 해야 되는 건가요? 그러니까 그 독일에 있는 이런 중개 회사, 그 마이다스라는 회사를 통해서도 우리가 라이센스 아웃을 하려고 했고 많은 데가 있어요. 다 중요한 회사들이에요. 하다가 이제 다 결론은 어그리먼트까지 못 가서 어떤 데는 하다가 말고 뭐 이렇게 됐지만 결국에는 이제 예, 많이 있죠, 많이. So they include Stifel, Pierre Fabre, Mentor, and Qmid. These are all big companies, and even after that, as an example, there was one company located in Germany. I'm not sure whether I should disclose all this kind of information, but anyways, there's one company, intermediary company known as Midas, and we were trying to license out our technology to this company. So all these companies are all important companies, but we didn't end up entering into an agreement with all these companies. Thank you. Did you speak with any other companies prior to Allergan about commercializing MT-1010-9 in the United States? 그러면 엘레간 전에 미국에서 MT-10109의 제품을 상업화하는 것과 관련을 해서 얘기를 했던 다른 회사 있었습니까? 엘레간 전에. 정확하게 이야기를 하셔야 되는데요. MT-1010-9이라고 하는 거는 라이오필라이즈드 프로덕트고요. 네? MT-1010-9은 동결건조 프로덕트고 라이오필라이즈 프로덕트고 MT-1010-9L은 액상이야, 리퀴드 프로덕트고. 정확하게 뭘 얘기를 하시는 건지. I think you need to specify or more strike that. I think you need to be more accurate in asking your question. The MT-10109 is freeze Lyophilized. lyophilized Lyophilized drying product, and MT-10109L is a liquid product. Which product are you referring to? Thank you for that clarification. Did you have conversations with any other companies about commercializing either of those in the United States? 예, 지금 그렇게 명확하게 구분해 주신 거 너무 감사하고요. 그럼 다시 질문 드리겠습니다. 미국에서 그 두 제품 중 어떤 제품인지 아니면 두 제품 다 상관없습니다. 제품과 상관없이 지금 이거와 관련된 제품 상업화하는 거와 관련을 해서 누군가 다른 회사랑 얘기하신 적 있으십니까? 큐메드가 처음에는 그 메디톡신 컨벤셔널한 제품이었다가 나중에는 우리가 서로 이야기하는 게 그 일종의 넌 애니멀 뭐 이런 프로덕트였던 것 같은데 그게 이제 MT-1010-9인지 L인지 정확하게 기억은 안 나는데 큐메드도 그럴 수 있고 그 다음에 뭐 마이다스하고도 얘기할 때 미다스 거기는 이제 그 일종의 이렇게 그 중개해주는 회사인데 거기하고도 얘기할 때 뭐 그런 제품들을 갖고 초기에 얘기를 했던 걸로 기억을 하고 그러네요. QMed could be one of those companies. Initially, we had the discussions on meditoxin. However, later on, we talked about non-animal-based products. It could be MT-10109 or MT-10109L. I'm not quite sure. However, QMed could be one of those companies. And also, there is a company known as Midas, which is an intermediary company. And I think initially we had such conversations pertaining to those products, to my recollection. Is strike that. Does the licensing agreement that BOTOX entered into with Allergan cover MT-1010-9 and MT-1010-9L, or only one? Objection. 그러면 메디톡스가 엘레간하고 체결한 계약서에 포함이 되는 제품이 MT-10109랑 MT-10109L입니까? 두 개 답니까? 아니면 둘 중에 하나만 포함을 하는 겁니까? 이 세 개? 두 개 다입니다.
both. Am I correct that BOTOX and Allergan have recently begun stage 3 clinical trials in the United States? 네, 제가 맞게 이해를 하는지 모르겠지만 알레건하고 메디톡스가 최근에 미국에서 그런 임상 시험을 시작을 했다라고 알고 있는데 맞습니까? 삼상 임상 시험. 네. Yes, that is correct. Have those trials actually begun yet? 근데 그게 시작을 했습니까? 실질적으로? 네. Yes. 이세기. Do those trials involve MT1010-9 or MT1010-9L? 그러면 이 삼상 임상 시험에 들어가는 게 MT10109입니까? 아니면 10109L입니까? L입니다. L. MT10109L. Is BOTOX currently, strike that, are those trials taking place in the United States? 그러면 이런 임상 시험이 지금 미국에서 일어나고 있습니까? 예, 미국에서도 하고 유럽에서 지금 시작을 했는지 실제 그거는 최근에 제가 팔로우가 잘 안 돼가지고 그냥 유럽에서도 이제 하고 있지 않으면 곧 할지 둘 중에 하나입니다. Yes, it began in the United States and in Europe it has already begun or is about to begin. I didn't follow this recently, but either way. Is the MT1010-9L used in those clinical trials made exclusively by BOTOX? 그러면 이러한 임상 시험에 사용이 되어 있는 MT10109L은 전적으로 메디톡스가 만든 것입니까? 제조한 것입니까? 네, 맞습니다. That is correct. Is it made exclusively by BOTOX in Korea? 그러면 한국에 있는 메디톡스가 전적으로 만든 것입니까? 네, 맞습니다. That is correct. Allergan doesn't make any part of that MT1010-9, correct? MT1010-9L, excuse me. 그러니까 MT10109L과 같은 경우는 알레간이 어떠한 부분도 전혀 만들지 않은 것입니다. 맞습니까? 맞습니다. Correct. And there's no part that's made in the United States. 그리고 그 어떤 일부분도 Objection. 미국에서 만들어진 거는 없습니다. 맞습니까? 이의제기. 뭐 제품에 관련된 거죠? 뭐 제품. With regard to the product, right? 그러니까 예를 들자면 뭐 임상 3상 하고 있는 건 지금 엘러간이 인차지가 돼서 하고 있거든요. Because the phase 3 clinical trials are led by Allergan. Putting the trials aside, the drug product itself is not made in whole or in part in the United States, correct? 예, 그냥 임상 시험은 지금 좀 옆으로 생각 안 하셔도 되고요. 그 제품만 만들어내는 거, 드러그 프로덕트 그 자체만 얘기하는 겁니다. 그 중에 어떤 일부분이라도 전체 다 어떤 것도 미국에서 만들어지는 거는 없는 겁니다. 맞습니까? 맞습니다. Correct. The manufacturing process for that MT1010-9L is only in Korea, correct? 그래서 MT109L 이 제품에 대한 제조 공정은 한국에만 있는 것입니다. 맞습니까? 이의제기. 맞습니다. Correct. Is BOTOX currently sending any MT1010-9 into the United States? 그러면 현재 메디톡스가 어떠한 10109 어떠한 제품이라도 미국에 보내는 게 있습니까? 현재. Objection. 이의제기. 이 질문이 보내는 게라고 하면은 지금 보내느냐 아니면 보내는 게 있느냐 임상 3상을 하려면은 샘플을 보내야 임상 3상을 하죠. 그러니까 당연히 보냈겠죠. So you are saying strike that. So I'm curious to know if you are asking me as to whether we are sending it now or we have sent it before. Because for the sake of the phase 3 clinical trials, we have to send our samples. Are you conducting clinical trials for MT1010-9 right now in the United States? 그러면 현재 미국에서 MT10109에 대한 임상 시험을 하고 있습니까? 이재기? 그건 아직 진행하지 않고 있는 걸로 알고 있습니다. Not to my understanding. So is any MT1010-9 being sent into the United States currently?
예, 현재 MT10109 이 제품이 미국으로 보내진 게 하나라도 있습니까? 현재. 굉장히 테크니컬한 질문인데 왜냐면은 그게 무슨 이 임상 시험에 쓰지 않더라도 무슨 뭐 레퍼런스 프로덕트로 쓴다든지 임상에 직접 쓰는 게 아니고 무슨 다른 CMC 관련된 이슈로 보내질 수도 있는데 그거는 제가 그 테크니컬 그 아주 깊숙한 디테일한 정보가 없기 때문에 그 제가 함부로 여기서 yes or no로 대답할 수가 없어요. 확인을 해야 할 수가 있어요. That's a very technical question. Even if it is not intended for clinical trials, it could be used as a reference product and it could be sent to for CMC. So because I do not have any technical details and any information as to this, I'm not able to say yes or no at this moment. That's something that I need to double check to confirm. But am I correct that any MT 1010-9 that is made would be made by BOTOX exclusively in Korea, just like MT 1010-9L? Objection. 그러면요, MT10109L처럼 MT10109 이 제품도 전적으로 한국에 있는 메디톡스가 만드는 것이다 라고 이해를 하면 맞는 건가요? 이의제기. 현재 계약상으로는 그렇게 되고 있는 걸로 알고 있습니다. It is my understanding that is the case under the current agreement. Under the current agreement, am I correct that BOTOX initially anticipated selling to the public MT 1010-9L by Q1 of 2018? 근데 현재 계약서에 따르면 메디톡스가 기대를 했던 거는 2018년 1사분기까지는 MT10109의 제품을 일반 대중한테 팔 수 있을 거라고 기대를 했다라고 제가 알고 있는데 맞는 건가요? Objection. 처음엔 맞습니다. 네. 이의제기. That is correct. Am I also correct that MT 1010-9L is not set to be sold in the United States until at least 2022? 근데 제가 이렇게 알고 있습니다. 근데 현재로서는 MT10109L이 미국에서 시판이 되기 위해서는 빨라야 2022년. 빨라야. 그렇게 알고 있는데 제가 바로 이해하고 있으니까 이의제기. 아마 그럴 겁니다. Probably that would be the case. And ultimately, BOTOX still needs FDA approval before it can sell MT 1010-9L in the United States, correct? 그리고 궁극적으로 메디톡스는 이것을 미국에서 시판을 하기 위해서는 미국 FDA의 승인을 받아야 됩니다. 이 제품은 MT10109L과 관련을 해서는 시판을 위해서 미국 FDA의 승인을 받아야 합니다. 맞습니까? 당연하죠. Yes, of course. So you don't actually know that MT 1010-9L will be available for sale in the United States in 2022. Objection. 그러니까 어떻게 보면 2022년에 미국에서 MT10109L을 시판을 할 수 있을 것인지 없을 것인지에 대해서 실질적으로는 알 수 없는 겁니다. 맞습니까? 이의제기. 모든 것들이 잘 임상이라든지 뭐 다른 자료라든지 준비가 된다고 하면 2022년에 못할 이유도 없죠. If everything goes smoothly, like clinical trials and all the documents are properly submitted, then there's no reason for us not to be able to do that in 2022. But if things don't go smoothly, then there may be delays, correct? Objection. 근데 이게 잘 안 되면 지연이 될 수도 있는 것입니다. 맞습니까? 이세기. 그렇지 않고 그동안 이게 2018년부터 2022년으로 딜레이된 이유가 우리가 메이톡스가 여러 가지 CMC라든지 GMP 이슈로 딜레이 된 거거든요. 그래서 그런 것들이 많이 그동안 우리가 메이크업이 됐기 때문에 뭐 100% 제가 뭐 쉬워할 수는 없지만 아마 그런 그 GMP, CMC 리스크가 해치가 됐기 때문에 잘 될 겁니다. 임상만 잘 된다고 하면.
The reason why it was delayed from 2018 to 2020 was because there were some 2022. 2022 was because the issues pertaining to CMC and GMP and BOTOX have been complementing or making up such Deficiencies. making up such deficiencies. So even if I'm not 100% sure, probably we would be able to rectify all the issues in relation to CMC and GMP and would be able to successfully complete our clinical trials. We have hedged the risk when it comes to CMC and GMP. So as long as the clinical trial goes well, everything will be fine. When you say CMC, what do you mean? 그 CMC라고 말씀하셨는데 CMC가 무엇입니까? Chemistry and Manufacturing Control을 의미합니다. Chemistry, Manufacturing Control. Am I correct that BOTOX experienced delays in receiving KFDA approval for metatoxin due to patients dropping out of stage 3 clinical trials? 그런데 메디톡스가 Objection. 한국에서 메디톡신과 관련한 한국 FDA의 승인을 받는 데 있어서 지연을 경험했던 이유가 바로 환자들이 삼상 실험에서 중간에 빠져나가서 그런 걸로 알고 있는데 제가 맞게 이해하고 있습니까? 이 이색이? 메이톡스 우리가 뭐 그 당시에 초창기에서고 임상을 해본 경험이 없고 해서 그런 미성숙한 경험 때문에 그게 이제 임상 시험이 딜레이가 된 거고 지금 이거 엘러간에서 임상 3상을 한 거 엘러간은 어마어마한 많은 임상 3상 경험이 있고 특히 이런 글라벨라 관련해서는 세계 탑 퀄리티의 임상 시험 그 실력이 있는 회사이기 때문에 제가 보기엔 똑같 그런 비슷한 일이 날 거라고 생각하지 않습니다. At that time, it was our initial stage, and we didn't have much experience in terms of clinical trials. So we were not mature in that sense. So there was a delay because of clinical trials. However, now we are talking about Elegant, which is leading on the phase 3 clinical trials, and this company has enormous amount of clinical trial experiences in terms of the phase 3 and it is top quality. When it comes to the glabella clinical trial, they have the top quality, so such a delay will not happen. BOTOX is dependent on Allergan moving the phase 3 clinical trials forward, correct? 그러면 메디톡스는 지금 삼상 임상 실험을 진전시키는 데 있어서 엘레간한테 지금 의존하고 있다라는 것이 맞겠습니까? 엘러간이 지금 케이스 3 클리니컬 트라이얼을 리딩하고 있습니다. Elegant is leading the phase 3 clinical trials. Has Allergan invested any money in BOTOX's production process? 혹시 엘레간이 메디톡스의 생산 공정에 어떤 돈이라도 투자한 적이 있었습니까? 우린 엘러간으로부터 어프론트 마니로 토탈 800억인가를 받았습니다. We have received a total of 80 billion won approximately upfront from Elegant. Besides that, have they invested? 800억이요? 800 밀리언이 맞죠? 800억? 아닌가? 8 million. 80 밀리언 8 맞네. million. 80 밀리언. 80 800억이면 80 billion. 80 billion. 오케이, sorry. 80 밀리언 US 달러. 그러니까 80 빌리언이었겠네. 맞습니다. 예. 8 billion. I'm hearing 80 billion Korean yuan. Is that correct? 자, 제가 들은 거는 800억 한국 돈으로 800억 맞습니까? 그 정도 받는 걸로 알고 있습니다. Correct. Well, approximately that's the amount. That was the amount that was paid from Allergan to BOTOX under the licensing agreement, correct? 이 계약서에 의거해서 엘레간이 메디톡스에 지불한 금액입니다. 맞습니까? 맞습니다. Correct. Has Allergan invested any other amounts? 그러면 그거 말고 엘레간이 또 다른 돈 투자한 거 있었습니까? 저희한테 직접적으로 투자는 없지만 엘러간이 저희의 그 CMC라든지 GMP의 어떤 레벨업을 시키기 위해서 수많은 간접적인 투자를 했어요. 예를 들자면
이 테크니컬 엘러간의 이제 아일랜드라든지 아니면 이쪽 캘리포니아에 있는 스태프들을 보내가지고 저희 스태프하고 그 어떤 미팅을 하고 그 이슈에 대해서 상의하게 되고 이걸 어떻게 해결할지 이런 것도 수많은 액티비티가 그 안에 다 녹아 있어요. 그건 어마어마한 투자라고 생각합니다. 그리고 우리한테 굉장히 중요한 경험이고. There's no other direct investment. However, I think there were a lot of indirect investments, such as Allergan has put into a lot of efforts in order to level up our CMC and GMP, and also Allergan sent out their technical experts or staff members from California and somewhere else to Korea so that we can have a lot of meetings to discuss such pending issues. So it involves a lot of activities, and I think that constitutes a considerable and significant indirect investment made by Allergan, and very important investment. Isn't it true, sir, that Did Meditox... Allergan sent out their technical experts or staff members from Ireland or California? Isn't it true, sir, that Meditox had to pay to bring those subject matter experts to Meditox in Korea? 그런데 사실 메디톡스가 그 엘레간이 그러한 주제 전문가들을 한국에 보낼 때 그거에 대한 돈을 지불을 했었어야 되지 않았습니까? 그걸 왜 지불해요? Why do we pay? Isn't it true that Meditox had to pay Allergan for Allergan employees to come to Korea to help it with its manufacturing process? 그러니까 엘레간의 직원들이 한국에 와서 메디톡스의 제조 공정에 대해서 도움을 주기 위해서 올 때 그것에 대한 비용을 지불을 하지 않았습니까? Objection. 아니, 지분 아니죠. 그 계약서에 뭐 이렇게 그런 콜라보레이션을 그러니까 열심히 하기로 돼 있는데. No, not at all. The terms of the agreement indicate that we were supposed to collaborate. I'll mark as Exhibit 15 a document that's date stamped 4999. 증거 제시는 15분입니다. So this is another set of minutes from the joint steering committee between Allergan and Meditox on October 14, 2014, correct? Objection. 선생님께서 지금 보고 계시는 거는 2014년 10월 14일 날 메디톡스랑 알레간 사이에 이뤘던 합동운영위원회의 회의록이 되겠습니다. 맞습니까? 예, 그렇게 돼 있네요. Yes, that's what it is. Am I correct that in October 2014, Allergan identified numerous issues with Meditox's manufacturing process that needed to be addressed before it could begin phase 3 clinical trials in the United States? Objection. 여기를 보면요, 2014년 10월에 엘레간에서는 미국에서 3상 임상시험을 시작하기 전에 메디톡스가 해결해야 되는 제조 공정에 관련한 여러 가지 문제들에 대해서 언급을 하고 있습니다. 맞습니까? 이의제기. 뭐 어디 있는 거예요? 정확하게 뭐 어딘지 이야기를 해주세요. Which portion are you referring to? If it refreshes your recollection, I'll direct your attention to page 2. 혹시 도움이 될지 모르겠지만 이 페이지 한번 봐주세요.
And specifically the first and third bullet points 그다음에 첫 번째랑 세 번째 땡땡이 봐주세요. under the heading agreement was reached on the following next steps. 그 전체 중에서 agreement was reached on the following next steps라고 되어 있는 부분이 중간에 있거든요. 굵은 글자로 그 밑에 있는 땡땡이를 봐주세요. 첫 번째랑 세 번째. Wait for him to ask you a question. 네, 질문 나올 때까지 기다리셨다가 답을 하시기 바랍니다. 네, 보고 있어요. 말씀하시죠. I'm there. So my first question is, does this refresh your recollection that in October 2014, Allergan identified numerous issues with Meditox's manufacturing process that needed to be addressed before it could begin phase 3 clinical trials in the United States? Objection. 혹시 제가 말씀드린 그 부분을 보니까 2014년 10월에 알레간에서 미국에서 제3상 임상 시험을 시작하기 전에 메디톡스의 제조 공정과 관련을 해서 해결해야 될 여러 가지 문제가 있다라고 하고 이렇게 지적했던 부분 혹시 기억나시는데 지금 이걸 보니까 도움이 되십니까? 이 제도. 뭐 하여간 이거 뭐 이걸 보니까 도움이 되는 게 아니고 초기에 우리의 CMC라든지 GMP 관련돼서 좀 갭이 있었으니까 그런 걸 해결하려고 했던 건 기억이 나요. This document does not necessarily help me strike that. This document does not necessarily help refresh my recollection. However, I have a recollection that initially we had some issues in relation to CMC and GMP. There was a certain gap which we tried to narrow. I may show you another document, but before I do you see in the third bullet point, it says, Meditox will cover the travel and expenses costs associated with the Allergan internal SMEs and the costs for any external consultants that are deployed, including consultant time and travel expenses. Objection. 자, 이건 한번 보시겠습니까? 세 번째로 된 데 보면요. 메디톡스가 엘레간의 내부 SME랑 SME와 관련된 여행 및 기타 경비를 부담을 하고 또 이때 사용이 되는 모든 외부 컨설턴트의 비용을 부담을 한다라고 나와 있고요. 거기에 포함되는 거에는 컨설팅 타임이라든지 여행 경비도 다 포함이 됩니다. 제가 설명해 드릴게요. 선생님이 잘 이해되게끔 제가 설명해 드릴게요. In order to better your understanding, let me give you a very good explanation. 자, CMC 계약서에 의해서 CMC나 GMP는 메디톡스의 리스판서빌리티예요. In line with this agreement, CMC, GMP are the responsibilities of Meditox. 제가 앞서도 말씀드렸지만 이거는 요 한 번인데 이것뿐만이 아니고 수많은 그 엘러간의 인플로이들이 저희 회사에 왔어요. 제 기억으로. This document is referring to only one incident. However, there were a lot of occasions where Allergan's employees visited our company. 자, 여기도 선생님이 보시다시피 뭐라고 되어 있냐면 트래블 코스트. 그러니까 엘러간 사실 CMC라든지 GMP는 메디톡스의 리스판서빌리티인데 이 사람들이 자기네 인플로이를 우리한테 보내가지고 우리는 뭐만 내면 되는 거냐면 트래블 코스트를 낸다. 트래블 코스트. 그리고 여기에서 이제 지내는 어떤 체제 비용만 내는 거예요. 쉽게 얘기하면 이 사람들은 엘러간 일을 하는 게 아니라 메디톡스 일을 한다고요. 그러면 이게 그 엘러간이 투자를 한 거예요, 안 투자한 거예요? As I indicated earlier, CMC and GMP related matters fall under the responsibilities of Meditox. However, in order to help us, Allergan sent their employees, so we are just covering their travel expenses and the expenses incurred during their stay here in Korea. While they are staying in Korea, they are not able to work for Allergan. They would do the work for Meditox. From that regard, don't you think that's an investment made by Allergan? 그리고 계속 말씀드리지만 여기 컨설턴트 우리가 CMC, GMP 리스판서빌리티이기 때문에 컨설턴트 이 사람들이 뭐 레코멘데이션 했는지 어쩐지 컨설턴트가 오는 건 우리가 내는 건 당연한 거고. And I don't know whether the consultants for CMC and GMP were recommended by Allergan. However, if we hire
any consultant, it is only natural for us to bear the cost pertaining to such. 우리가 GMP, CMC, responsibility가 있으니까 근데 앞서도 계속 말씀드리지만 이것 말고도 수많은 메이톡스의 인플루언서들이 저희 회사에 와가지고 도움을 줬고 심지어는 여기는 그때 트래블 코스트가 우리가 낸 걸로 돼 있지 트래블 코스트조차도 우리가 안 내는 경우가 아주 많은 걸로 알고 있어요. 우리들이 다 보셔야 돼요. Once again, CMC and GMP related matters are under our responsibilities, and that was not only one occasion, but on a lot of occasions, Elegant sent out their employees to help Meditox. So this document indicates that we covered their travel costs. However, there were other incidences where we didn't even bear the cost of travels of Elegant employees. 그리고 말해요. 그리고 우리가 이런 그 피지컬 페이스-투-페이스 미팅만 하는 게 아니고 화상으로 그 비디오 컨퍼런스, 그 다음에 텔레 컨퍼런스, 레귤러리 그 사람들 다 걔네들 그 테크니컬 퍼슨 그 공장에서 일하는 사람들이 그 사람들이 시간을 내 가지고 우리한테 가이던스를 주고 우리 디스커션하고 이거 전부 다 그 엘러간의 기회비용이 소모되는 거예요. 우리 도와준 거죠. 우리가 아직 그 스탠다드에 못 미치니까. We had face-to-face meetings, video conferences, and teleconferences on a regular basis, and also technical people working at Elegant's plant also participated in such meetings, taking time out of their schedules, so they provided guidance, and we were able to have a discussion. So from Elegant's point of view, this is opportunity cost. Because we didn't meet the standard yet at the time. 그리고 얼마나 많은 엘러간의 노하우들이 우리한테 전수가 됐을지는 저는 모르겠어요. 많이 됐을 거예요. I wouldn't know as to how much Elegant's know-how was transferred to us, but I suppose it would be a lot. But you don't know? Objection. What's the objection on it? You just said I don't know. You He doesn't know, no, but he doesn't know, but I don't know if you don't know is the whole, everything that he just said. 네, 그래서 모른다는 겁니까? You don't know how, all right, we asked the question. 뭐요? 그러니까 You don't know how much Allergan's know-how was transferred to 그게 them. 잠깐만요. 그래서 선생님께서는 얼마만큼의 엘러겐의 노하우가 메디톡스에 전수가 됐는지 모른다라는 말씀이십니다. 그러니까 그 엘러간의 노하우라든지 엘러간의 그 기회 비용도 엘러간이 투자한 것들을 뭐 금액으로 캘큘레이션 했을 때 얼마나 큰지는 제가 알 길이 없죠. 하지만 상당히 많이 우리한테 기여를 했습니다. I wouldn't be able to calculate Elegant's know-how, opportunity cost, and investments made in such a manner into the dollar or into the monetary amount. However, I think a considerable amount of contributions were made by Elegant. I'm going to mark another exhibit, which is 16, and it's base number AGNITC 5003. My first question is whether you recognize this to be a presentation that was given at the Joint Steering Committee on October 14, 2014. Objection. 증거 제시문 16번 전달해 드렸고요. 끝번호가 5003으로 끝납니다. 제 첫 번째 질문 드리겠습니다. 이 문건이 2014년 10월 14일 합동운영위원회에서 했던 발표 자료라고 본인께서는 알아보시겠습니까? 이런 회의들을 아주 많이 했기 때문에 그 중에 일부라면 뭐 기억할 수도 있고 못할 수도 있고 그죠. 많은 이런 회의들 많이. There were so many meetings like this, so if it is part of it, I
might be able to remember, I might not be able to remember, I don't know. My only question for you on this document, sir, pertains to page 13 and 14. So I'm going to ask you to turn to those pages, please. 제 질문이 있는 부분은 이 문건이 13페이지랑 14페이지입니다. 그래서 13페이지, 14페이지 한번 열어서 봐주시기 바랍니다. Does this document now refresh your recollection that in October 2014, Allergan identified numerous issues with BOTOX's manufacturing process that needed to be addressed before it could begin phase 3 clinical trials in the United States? Objection. 혹시 이 문건을 보니까 2014년 10월에 알레간이 미국에서 3상 임상시험을 시작하기 전에 해결해야 될 메디톡스의 제조 공정의 여러 가지 문제들 지적한 거랑 그런 게 혹시 기억이 나십니까? 이 문건을 안 보더라도 그런 이제 이슈들이 있었던 걸로 기억을 해요. Even without looking at this document, I remember that there were such issues. You could put that document aside. 네, 그러면 문건을 옆으로 치우셔도 됩니다. I'm going to mark as Exhibit 17. Document date stamp AGN ITC 5113. 증거 제시문 17번 드리겠습니다. Sir, my question for you on this document first is whether you remember attending a joint steering committee meeting on June 3rd, 2015? 네, 첫 번째 질문은요. 2005년 6월 3일 날 합동운영위원회의 회의에 본인이 참석했던 것을 기억하는지 못하는지입니다. 앞서서 계속 제가 말씀드리지만 그런 비슷한 얘기가 굉장히 많았고 그 중에 하나라고 하면은 여기에 들어가 있었겠죠. As I repeatedly said earlier, there were so many meetings like this. If it is one of those, I would have been attending such a meeting. The question I have for you here, sir, is the next to last bullet point on the first page, which says action, Emily P. will review the current roster of individuals from Allergan who have access to the box and submit a list of updates to Claire K. as appropriate. Do you see that? 자, 밑에서 두 번째 땡땡이 봐주십시오. 액션이라고 되어 있고 뭐라고 되어 있냐면 에밀리 P가 그 알레간에서 온 사람들의 그 현재의 그 명단을 검토를 할 것이다. 근데 이 사람은 지금 박스에 대한 접근을 가지고 있고 이 업데이트된 리스트를 클레어 K한테 적절하게 제공을 할 것이다라고 되어 있는데 이 부분 보이십니까? 보여요? Yes, I do. What was the box? 그 여기서 얘기하는 박스가 무슨 박스 얘기하는 건가요? 제가 100% 정확하지 않지만 제가 보기에는 이거를 무슨 이 박스를 얘기하는 거야. 일렉트로닉 박스 아마도 아니면 하여간 뭔가 이렇게 리미트를 해가지고 자료를 볼 수 있는 액세스가 이렇게 컨트롤이 되는 박스. I'm not 100% sure, but I think it might be, probably it might be referring to an electronic box which limits access. However, you can have a limited access to see some data.
Was it a way for BOTOX to share information with Allergan within the scope of the licensing agreement? Objection. 그러면 이것이 그 라이센스 계약의 그 범위 내에서 알레간하고 메디톡스가 정보를 공유했던 뭐 그런 방법이었습니까? 이의제기. 그러니까 그 라이센스 어그리먼트의 디테일을 제가 다 기억할 수는 없지만 이건 그러니까 기본적으로 무슨 컨피덴셜한 인포메이션의 종류에 따라서 엘러간의 모든 인플로이가 볼 수 있는 건 아니고 뭐 일부 누가 볼 수 있는 건지 그리고 우리가 갖고 인포메이션이 우리 입장에서 굉장히 하일리 컨피덴셜한 인포메이션도 있을 수 있고 그런 것들을 우리가 컨트롤한 걸로 제가 알고 있어요. Once again, I do not know as to the details of the license agreement, but basically, Basically, these are the confidential information, but it depends on the type of information. Not all Allergan employees can have a look at the contents here. So basically, this is highly confidential information that are under control. Did BOTOX have a list of Allergan employees who had access to the box? 그러면 메디톡스에는 그 박스에 접근을 가지고 있는 엘레간 그 직원들의 리스트를 가지고 있었습니까? 제가 이거를 실제 하는 실무자가 아니기 때문에 제가 갖고 있거나 그러진 않고 요거 관련돼서 지금 저희 뭐 클레어 김이 이제 실무자로 하기 때문에 그 사람이 갖고 있었을 수도 있고 뭐 그거는 뭐 그렇죠. 네. I'm not a person responsible for this matter, so I did not have it. However, Claire Kim is a person handling this matter, so she would have had it probably. 실무 책임자 클레어. So Claire Kim was the working level person handling this matter, so she could have had it. But do you understand these meeting minutes to be saying that Emily P. from Allergan would review the roster of individuals from Allergan who had access to the box and tell that information to Claire K? Do you understand it to be saying that? Objection. 지금 이 문건을 Just from reading 보면요. it? 문건을 보면요, 이 회의록에 뭐라고 되어 있냐면요, 엘레간에서 온 에밀리 P라는 사람이 우리가 말하는 그 박스에 접근을 가지고 있는 엘레간 직원들의 그 명단을 검토를 하고 나서 그것을 클레어 킴한테 주겠다라고 되어 있는 것 같은데 제가 그런 식으로 선생님도 이해를 하고 계십니까? 이재기. 네, 저도 똑같이 이해하고 있어요. Yes, that's I have the same understanding. Right. So these meeting minutes you testified earlier would go back and forth, and Allergan and BOTOX would have a chance to edit them and review them, correct? 그러니까 Objection. 이런 회의록 같은 경우는 선생님께서 앞서서 증언을 하셨다시피 엘레간과 메디탁스 사이에 왔다 갔다 하면서 필요하면 이렇게 수정을 하고 검토를 할 수 있는 것입니다. 맞습니까? 이재기. 그렇죠. 이제 회의록 미팅 마이너스를 서로 이렇게 드래프트 만들고 그리고 수정을 하고 그랬죠 당연히. 실무를 밑에 이제 클레어 킴 뭐 이 친구가 하고 뭐 그랬죠. Yes, draft would be prepared and they would be shared and edited, and Claire Kim was the person responsible for such a matter, so that would have been the case. My only point, sir, is It sounds this. like there was a Yeah, Claire Kim was the person responsible for such matters as a working level employee. My only point is this. I'll start over. If BOTOX already knew the Allergan employees who had access to the box, there would have been no need for Emily P. to review the current roster of individuals and submit a list of updates to Claire K, correct? objection. 제가 말하고자 하는 건 이겁니다. 만약에 메디톡스가 엘레간의 직원들 중에서 그 박스에 접근권이 있는 사람이 누군지를 이미 알고 있었다라고 한다면 에밀리 P라는 사람이 거기에 접근권을 가지고 있는 사람의 명단을 검토를 해서 그 업데이트된 리스트를 클레어 킴한테 줄 필요가 없는 거죠. 맞습니까? 이재기.
그러니까 정확하게 좀 설명을 해주세요. 그 한국말로 번역하는 게 저희 알아듣기가 쉽지가 않아요. 다시 한번 정확하게 무슨 이야기를 하시는지. It is so difficult for me to understand the Korean part, so can you accurately ask your question again? 나눠서 이렇게 저기. So I would appreciate it if you break down your question in simpler sentences. The action item here says Emily P. will review the current roster of individuals from Allergan who have access to the box and submit a list of updates to Claire K. as appropriate. My question is, if BOTOX already knew which Allergan employees had access to the box, there would have been no need for this action item, correct? Objection. 여기 액션 아이템을 보면요. 에밀리 P가 알레간에서 그 박스에 접근권을 가지고 있는 사람들 리스트 명부를 검토를 한 다음에 그 업데이트된 리스트를 클레어 K한테 준다고 되어 있어요. 그런데 제 질문은 만약에 메디톡스가 엘레간의 직원들 중에서 누가 그 박스에 접근을 할 수 있는지를 이미 알고 있었다 한다면 그러면 에밀리 P가 이것을 명부를 검토를 해서 클레어 킴한테 업데이트된 리스트를 줄 필요가 없는 거 아니냐. 맞습니까? 그래서 이 액션 항목이 잘 필요가 모르겠고요. 이거 클레어 킴한테 물어보는 게 나을 것 같아요. I do not know as to that. It would be better for you to ask that question to Claire Kim. We're coming up on time to take a break. I'm happy to take a break when you want. Try and plow through these. You have to admit I am. I will admit that. I'll stipulate to that you are trying to move fast. Let's take a break. This is Take a little the break. end of file number 8. We are off the record at 5:22 p.m.